So kwa hiyo harakati nikakuja nikaambiwa nitakuwa na serve chai. Anything to do na chakula zake nini, ni mimi nilipewa hiyo task ya kushughulikia. Alianza hii mambo ya fraternization. But nikakuwa mimi mwenyewe ni kitu sijafurahia, sikuwa nataka. So kwa hiyo harakati nikaona kama ilimuudhi sana, juu kuna time aliniambia hata tutaona kama utaenda hiyo Somalia. So did you have this discussion with your daughters after hii saga imefanyika? Najua sasa ni watoto wamezoea kukaa maisha mzuri, alafu life ili change. My name is Zipporah Kata. I'm from Kitui County. Currently living in Nairobi. Former KDF. Yes. Former KDF. Yes. Apart from being a KDF from Yes. Kitui and now residing in Rongai. Yes. Zipporah ni nani? Ni mama, ni bibi, ni mwalimu? Zipporah is a single mother of 2 beautiful daughters. You have said that you are a former KDF. Maybe Yes. you can tell us how you found yourself in the KDF and how that was for you. Na mbona ni former sahi, atusemi uko huko, mbona sahi ni former? I was recruited back in 2008, 1st September, during the time of President Kibaki. That is when I got that chance to join KDF. Yeah, I've worked with KDF for 11 years, 138 days. That was from 2008 to 2020. Hii miaka 11 yenye umefanya kazi kwa KDF, Yes. as a female KDF, Yeah. how was that experience for you? Ilikuwa experience mzuri sana. Yeah, nimekuwa nikienjoy kazi sana. Na pia nilisoma. Niliweza kupata nafasi ya kusoma nikiwa hapo. Yeah, So huko ndani mnafunzwa? Kuna mafunzo mingi sana. Ninafunzwa huko. Wewe ni assignment gani ushaitumwa ukasikia hutawahi taka kurudi tena? Okay, sijaipatana na scenario ngumu sana. Kwa hiyo miaka nilikaa. Nilikuwa tu na enjoy, but ile ngumu nilikuwa naona hii ni mbaya. Ni ile kupatana na Al-Shabaab life kama hizi zilifanyika Westgate, Dusit, na ile ya Garissa University. Ya hiyo inakuanga na challenge sana. But pia ingenipata pia ningepambana. Yes. Una balance aje time ya kuserve the country na to serve your family? On my case, nilikuwa nakaa na familia yangu hapo kambi. So nilikuwa kila siku nikienda asubuhi, jioni narudi niko na familia. So sikuwa na wakati mgumu wa wa kazi na familia. Juu zote tulikuwa pamoja. Yes. Na the females mnapewa the same assignments na the male? Yes, exactly. Yote inafanana. Kazi ni kazi. Huko hakunanga kusema wewe ni msichana ama wewe ni mwanamke ama nini. Kazi ikitokea ni askari. Askari ni askari. Yes. Nalinga mbele. So now fast forward to 2020. What happened? Kwa hiyo masomo yangu nilikuwa nasoma ya KDF. Nilikuja nikapewa promotion. Wakati nilipewa promotion, I was promoted to corporal, from senior private to corporal. Ndio nilikapata transfer posting, nikaenda Defense Staff College. So nikiwa huko ndio mkubwa mwenye nilipata alianza hii mambo ya fraternization. But nikakuwa mimi mwenyewe ni kitu sijafurahia, sikuwa nataka. But ndio nisipatane na mambo mingi. Unajua huko sasa ni mambo na command nini. So mimi nikakubali. Ukisema mambo ya fraternization in a layman's language. Fraternization ni ile mkubwa anataka kuwa urafiki na junior. Yes. Wa kimapenzi. Ambapo kwa kazi hata ikubaliwi. Yes. So kwa hiyo harakati nikakuja nikaambiwa nitakuwa na serve chai. Anything to do na chakula zake nini, ni mimi nilipewa hiyo task ya kushughulikia. So kwa hiyo harakati tukakuwa tunaonana. So hapo ndo tuliweza kuwa juu nikipeleka chai nini, kama kuna kitu anahitaji ananituma na leta hivyo. So
uhusiano ilianzia hapo. Ndio sasa maneno ikakuja kuharibika baadaye. Before maneno yaharibike, uhusiano wenu ilikuwa ya aina gani na mlikuwa na mahusiano for how long? Uhusiano ilikuwa kuanzia tuseme May 2019 mpaka November 2019. Juu November ndio mambo iliharibika. Hiyo November ya 2019. So ilikuwa tu miezi kidogo ambayo sasa ndio ilikost mambo yangu ikaharibika yote. Yes. So hiyo uhusiano mlikuwa kwa relationship kabisa? Ni ile tu ya chini ya maji, si ile tu utasema eti mnatembea pamoja ama nini, hapana. Juu ni makosa kulingana na sheria za huko. Ni makosa wewe kukua rafiki na mkubwa pia ni makosa kukua rafiki na junior. So November imefika. But before ifike August nilikuwa nimejiunga na 6 Brigade ndio tu prepare kwenda Somalia. So nikaenda Isiolo kutrain. Kuna kuanga kitu inaitwa pre-deployment training ambayo una prepare kwanza kabla uingie Somalia. Juu huko si mchezo. So mimi nikakuwa niko Isiolo, weekend ndio nakuja Nairobi hivyo kwa miezi 3. So kwa hiyo harakati kabla nimalize hii miezi 3 tukapeleka mizigo Garissa, ndio tukarudi sasa kupanga familia nini ndio tuende kabisa Somalia. So ndio hiyo weekend ya mwisho ndio masaibu ilitokea. Nikapata sasa nimeplandiwa risasi kwa nyumba ambazo alikuwa kwa hiyo nyumba ilikuwa ni 1 bedroom kwa kambi. Ilikuwa na choo ya hizi za kuflash, lakini hiyo choo hiyo cistern haikuwa inafanya, ilikuwa imeharibika. So alikuwa ameweka hapo ndani na akafunika. So ni kitu hata juu haiflashiki na itumiki, tulikuwa tuna flash choo na maji ya ndoo bucket unamwagilia. So hakuna mtu angesuspect kama kuna kitu hapo. Yes. Hapo ndo kulienda. So aliplant risasi kama hauko. Aliweza aje ku access nyumba yako? Si alikuwa na kifunguo. Nilikuwa nishampea kifunguo. Ndio sasa akatumana. Hiyo mimi nilifika Friday, hiyo Saturday asubuhi napokea simu na namba sijui, mimi nikashika tu. Huyo jamaa akaniambia yeye ni military police na wametumwa wakuje wasearch nyumba yangu. Mimi nikamwambia ni sawa. So kwa hiyo harakati kabla wakuje mimi nikaamka nikaprepare nikaenda kwa ofisi yao, haikuwa mbali, ilikuwa tu hapo kambi tu. Nikakujanisha na wao tukaingia. Ndio sasa wakapiga search wakapata. But ni kama walikuwa tu amewaeleza, hii ilikuwa tu ni kunichezea tu. So hivyo ndo tu kazi ilipotea. After washapata hizo risasi, si nikaandikiwa sasa niko na makosa. Hata hawakukuuliza maswali zimefikaje hapo nini? Si ndio hiyo mimi sasa ilinipata by surprise. Nikashtuka sana, nikashangaa. But sasa unajua hapo hata yeye tukiongea kuna time tukua tunaelewana hapo nyuma. So kwa hiyo harakati nikaona kama ilimuudhi sana juu kuna time aliniambia hata tutaona kama utaenda hiyo Somalia. So mimi sikuchukulia kwa uzito kama inaweza fika kiwango ya kuharibia mtu kazi. So I thought ni kama joke zile vile mtu tu anaweza kasirika na atamuke kitu tu na ikue haina uzito, lakini hii yake ilikuwa na uzito sana. Zipora hauku hata na maybe a female friend ama any other friend kwa kambi mwenye ungeshare na yeye? Hii story hata angalau one kama ungesaidika. Wangenisaidia vitu kama hiyo ikitokea. Inakuanga sasa ni hainanga mtu wa kukusaidia. Ni makosa. Yes. Ukishapatikana na makosa kama hayo as a KDF officer, hakuna ile koti yenyu mnashtakiwa angalau you go through the trial and then if they find you guilty you lose your job, ama wakikufind una makosa you retain your job? Yes, kuna court martial kwa jeshi, but sasa wakuchukua hiyo mkondo. Walifanya kitu inaitwa orders ya commanding officer and that was all. Na nikaenda nyumbani. So hawakunipeleka court martial,
ama hata kama hiyo ni makosa kubwa niandikiwe niende koti ya nje hivyo kitu kama hiyo. So ilikuwa ni kitu tu ya hapo tu. The aim ilikuwa tu nitoke kazi. So mkubwa wako alikuwa anataka tu utolewe tu kazi. Nitoke kazi. Yes. So did you have this discussion with your daughters after hii saga imefanyika? Yes, tuliongea. Tunaongeanga sana, hao ni marafiki zangu sana. Walichukulia aje? Hawakufurahia, iliwa affect sana. Kivipi? Psychologically. Najua sasa ni watoto wamezoea kukaa maisha mzuri, halafu life ili change. So life ilikuja ikatubadilikia. Mimi nikaama nikarendi huko nje na watoto wangu. Tukaanza upya. Nilikuwa na two savings kwa Post Bank, Harambee Sacco na twingine tu hapa na pale. Vitu kama hiyo nini ndio ilinishikilia. So savings zako ukatumia sasa kuadjust kwa hii life mpya. Yeah. So that means mpaka watoto change shule. Nilibidi. Kama huyu mkubwa alikuwa boarding, ikabidi nimtoe akaenda day school. Huyu mwingine alikuwa private school, nikamtoa akaenda public. So hivyo tu. Na wewe mwenyewe mentally ulikuwa aje? I was so much affected because mimi nilikuwa tunakaa hivi. Hata sikuwa nataka marafiki. Nilikuwa nataka tu kukaa peke yangu. Mpaka leo sipendi kukaa na watu. Napenda tu nikae peke yangu. Ulitry kuongea hiyo time ulikuwa na go through this hard time after losing your job? Ulikuwa unaongea na watu nyumbani nini, walikuwa wanakuelewa? Walikuwa tu wananielewa, lakini mimi sikuwa nataka story mingi. Sasa hii lifestyle yako iko aje Zipporah? Lifestyle yangu ni ya hustling. Sinanga mali eti nasema naamuka leo naenda mali fulani consistently. Ni ile tu kujaribu tu kupata kitu for the daily bread, nilipe rent hivyo tu. Na sasa hii umeanza kutafuta justice na umeanza ku open up kuhusu hizi vitu nye ulipitia. Ni nini haswa unataka kupata? Kitu nataka ni justice tu ifanyike. Maana mimi nilidhulumiwa sana. Yes. Mimi nasikia nilidhulumiwa sana. Nataka tu justice ifanyike in a way that niweze kupata ile pesa yangu imekwama pale DOD. Waachilie hiyo pesa. Ikuje inisaidie. Yes. Ukifutwa itokangi? Mimi sikufuatilia. Sasa ndio umeanza. Nataka kufuatilia. Kwa nini ulitake that time kutoka 2020 mpaka 2025? Ni sababu have been depressed. Nimekuwa kwanza na work on myself because it is something ilinipata kama siko prepared. Ni kitu hata haijawahi cross mind yangu kama naweza toka kazi. Na Zipporah, kwa sababu unaongelea kuhusu mtu ambaye ako na mamlaka katika hiyo KDF. Yes. Hauogopi usalama wako? Pengine mtu aliweza kukufutisha kazi, hauogopi ukiwa huko nje? Mimi kuna mtu naongopa, yule ako na mipango mbaya na mimi, akitaka tu afanye vile anataka. But nimejitoa niongee ndio nisaidike. Na pia pengine officers wengine wenye wanapitia vitu kama hizo ulipitia, pia wao wakue walk. Feel ni kama mungekuwa mna report hizi cases, hata mungekuwa mnajua venye mtahandle. Shida yenye iko huko, sheria zenye zimewekwa
ni zile za kitambo, so na huko sasa hakunanga ile ya kunegotiate, ni orders. Command ikitoka imetoka. Hakunanga eti kama huku nje tuna discuss kitu, hapana. After ulitoka tunaambiangwa, tulikuwa tunaambiangwa, hata inasemangwa you follow the last order, na hivyo ndo kuna kuaga tu. Hakuna negotiations. Hakunanga. Na after ushatoka kazi, uliwahi jaribu kutafuta huyo ofisa, maybe ujue kwa nini alikufanyia hivyo, muongee outside work? Sijawahi mtafuta hata kidogo. Na sitaki. Hiyo ni kitu hata iko kwa mipango yangu. Juu alifanya hivyo intentionally, na kama ilimfurahisha well and good. Mimi nilimwachia Mungu. Sina time ya kufuatana na yeye ama kumuuliza anything. Juu hiyo ni kama kungonga mosquito na nyundo, na ni makosa. Una regret actions zako kwa kambi? Hiyo sasa ndio na regret kabisa. Juu wakati tu niliingia kwa hiyo uhusiano ndio ilizaa hii shida yote. So heri tu ningekaa tu peke yangu. Ungekuwa bado kazini? Ningekuwa bado kazini, lakini sasa hata sitalaumu sana, maana sijui mipango ya Mungu ilikuwa ikuwe aje. Labda ningeenda kule maybe singerudi Somalia. So maybe ni Mungu alitumia hiyo njia niepuke nisikufe, lakini bado naamini Mungu ako na mipango mizuri kwa maisha yangu. Huwa unajilaumu kwa yaliyokutokea? Najilaumu na nilijisamee ndio nipate kuheal. Cause kila time ukimake decision una making ile ikutokee na uzuri, umaking eti ku affect negatively. Unataka ikue positively. So hiyo tu ni makosa ilifanyika tu. Sasa kuna mtu mwenye anakuangalia na atasema ni wewe ulijiingiza kwa hii mahusiano in the first place. Unaweza mwambia aje mtu kama huyo? Hapo ndio nasema hakuna mtu ujifikiria ajiingize kwa kitu mbaya itamuaffect. Sasa hiyo ukijua utatoka hapa uende ungongwe na gari pale nje, heri tu ushinde hapa na ulale hapa. Utatoka. So ni vitu tu utokea hivyo tu bila ile tu utaraji. Hiyo ni kama tu ajali. Yes. Sasa watu kama yeye huyo ofisa angekuwa anatazama episode kama hii, ungetaka ajue nini leo? Mimi kitu naweza mwambia tu nilimsamee. Na jaribu kuwa na roho nyepesi, aache kunyanyasa watu. Jaribu tu kuwa na roho ya utu na umungu ndani yake. Maana kitu kama hiyo kufanyia mtu, hata yeye ajiweke kwa hiyo kiatu, afanyiwe hivyo na ako na familia, atasikiaje? Si vizuri kufanyia breadwinner vitu kama hizo. Yes. Ajaribu tu kurekebisha, asifanyie mwingine hivyo. Na kwa watoto wako wenye walisimama na wewe? They are my best friends. They are always there for me. Sa ile niko down, wananitia moyo. Nawapenda sana. Tunapendana sana. Sasa given a chance unaweza rudi huko kwa kambi? Mimi kitu moja, na mimi roho yangu ilishatoka huko. Hii miaka nimekaa nje, roho yangu ishatoka kwa jeshi kabisa. Juu huko kurudia ile ukoloni ni ngumu. Ni ngumu sana. Ushazoea uraia? Nishakuwa raia. Nishakuwa raia. So sasa unatafuta kazi kama gani Zipora? Ni kazi ya kuhusu mambo na security. Hapo ndio maana niko na ujuzi, na hiyo hapo ndio niko na ujuzi. Yes. Hiyo unaelewa kabisa? Naelewa kabisa. Kwa hivyo mtu anaweza kuwa na kazi kama ile, anaweza kuitia? Yes. Ningefurahi sana nikipata. Okay. Yes. Mtu akisikia a junior ako in a relationship na senior, ana expect to junior anapotanga favors, wewe unatreatiwa better than other female officers, ni the same. What are some of the advantages na disadvantages za kuwa na kwa relationship na yule mkubwa wako? Okay, in most cases ukikuwa sasa, hata kama ni huko nje kwa kampuni wapi, ukikuwa wewe ni girlfriend ya mdosi, una expect pia upate favors. But hapa kwangu sasa ilienda opposite. Aje. Badala ya favors
mambo inaharibika yote, sasa unga inamwagika yote. Hata ile kidogo nilikuwa tu ile level nilikuwa nimejingangania nimefika, akanirudisha chini. Square one. Yes. So sahi kuna a female anakutazama, maybe atajaingia jeshi bado, ama maybe akoko na anapitia such things. Unaweza muadvise nini kama mtu mwenye amekuko na akatoka? Kwa wale warembo wanajipanga kujiunga, juu najua anytime, hata kama si mwaka, next year kunaweza chukuanwa. Ukienda huko ufanya tu kazi yako, usijingize kwa mahusiano na hao wakubwa. Kuza kunanga urafiki hapo. Kuna kauadui mahali kana kuaga. Yes. Zipora, kuna kuanga na tension fulani between raia wa kawaida na officers. Sana sana huku nje. Wakati huo umetoka jeshi sasa, of course maybe most of your friends walikuwa kwa kambi and everything. Ni kweli. Now how are you able to relate now na the normal raias? Sasa unajua marafiki wengi walikuwa ni wa huko kikazi. Na uacha nikwambie, ukiwa kazini hata hapa, kazi ikiisha ujue unakuanga peke yako. These are just your colleagues, they are not your friends. Tafuta marafiki mbali kando kando. Hao ndio watakuwa na wewe wakati mambo itaenda murama. Mambo ikibomoka, hao ndio watasimama na wewe. Cause in most times colleagues wanaondokeanga mtu sana, wanajikupea distance. So hivyo ndio kunaendanga, na tengeneza urafiki mahali ingine. Kuwa na marafiki wa nje, hata kama ni wale mlisoma nao, mkuwe na group nini hivyo. Au ndio marafiki watasimama na wewe kidete, bamba tu bamba. Lakini hao wengine huku kazini usijidanganye. Hao ni colleagues, they are not friends. So kuna tofauti ya colleague na friend. So wewe huku nje ulikuwa na marafiki wachache tu. Nao ndio niliona hawakuniondokea. Hawakuniondokea, walinielewa sana. Ingawa pia kuna kule jeshi kuna wale wangu bado mpaka sasa tuko marafiki. Na walisimama na mimi sana. Nikuulize tu kama raia wa kawaida. Tunasikianga mnatumangwa assignments zingine ngumu sana. Unaona vitu zingine sisi watu wa kawaida hatujaona. Huwa mnakopa aje mentally after such situations? Kwa situations kama hizo, kuna jeshi iko na hospitali ya kudeal na mambo ya psychology. So unapata once wakinotice wewe umeanza kukua ni kama uko sawa, unapelekwa hapo rehab. Unaanza kuhudumiwa mpaka unarudi sawa. Hiyo iko Lang'ata Barracks. Maybe unaweza tuambia sasa kwa mtu mwenye anaweza taka kukuongelesha, pengine pia amepoteza kazi na hajatokea, maybe sasa ndo anapitia hiyo unyanyasaji kwa kambi au whatever, ana na seniors wake, anaweza kupata aje? Mtu anaweza taka kukusaidia, anaweza kupata kwa njia gani? Niko na namba ya simu ni 0724 523137. Zipora Kata. Iko registered na majina zangu, ID yangu. Asante sana Zipora kwa kushare story yako. Na pia tuna hope it's a way of you healing. Na maybe ile justice una look forward ya kutolewa pesa zako itafanyika, si ndio? Na pia shed light to young girls, especially who are involving themselves na their seniors. Wajue consequences, choices have consequences. Very true. Na pia wewe una regret actions zako, si ndio? And as for you, our viewer, thank you for sticking with us up to this point of today's episode. As usual, I'm waiting to hear your views on the comment section below. Remember, her number will be on your screen and also on the pinned comment below. Until next time, my name is Njeri Masi. Just keep it tuko.